Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne de YouTube Learn French with Anubhav. This video is the last part, that is the part 4 for CBSE Class 12 French answer key discussion for the exam that took place on 25th February 2025. So section B, section C, section D, all these three sections have been discussed, the solutions have been uploaded. Now we are going to do section A, comprehension or the comprehension. Right. First one is the scene passage. As we all know, it's a 20 marker section, 10 marks for scene passage, 10 marks for unseen one. So scene passage we are quickly reading the passage, okay? Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Ayant quitté le Jura, M. Vincent va suivre vers Lyon, la vallée de la Saône, sous son guide. Il vient de lire Pays de l'Élevage, on y engraisse surtout les volailles. Les poulets de cette région sont très appréciés, n'est-ce pas? L'occasion de faire un bon repas? Justement, M. Vincent a grand appétit. La voilà qui s'arrête dans une auberge de village, ayant pris place dans la salle que chauffe un gros poêle. Il réfléchit un instant. Quel plat va-t-il commander? Pouvez-vous me servir une omelette et un demi-poulet rôti? Il m'est impossible de vous faire une omelette, lui dit l'aubergiste. Les poules ne pondent pas cette saison-ci. Il fait trop froid. Mais je vais vous servir un poulet dont vous me direz des nouvelles. Monsieur Vincent se remet en route, mais est-ce l'effet du Bourgogne dont il a bu une bouteille? Il a la tête lourde, il a envie de dormir, serait-il une légère ivresse? So I hope you can recall this text from the textbook Cours de langue de civilisation française. We have already read about it, that Mr. Vincent is there on the way to where? Lyon, I suppose, right? After having left Jura, he goes to Lyon, then he goes to a hostel for some time to rest there, and he wishes to have omelette and the half roasted chicken, but omelette wasn't available because the chicken had not laid eggs because of the cold season. And the place is famous for growing its chicken, right? Hens. And then he has drunk a full bottle of the Bourgogne wine, and because of this reason, he is unable to drive properly. Like, he's having a heavy head and he feels like sleeping. He is slightly drunk. So this was pretty much it. Right, now here are the questions that I've also written in the no on the notebook rather. So let's go to my notebook now. Okay, let's start discussing. First one is répondez. Quelle sorte d'élevage fait-on dans cette province? Ok. On élève surtout des volailles ou des poulets. Cool. Qu'est-ce que M. Vincent va manger? Il va manger une omelette et un demi-poulet rôti. We have already discussed this. Roti is not chapati roti. This roti is roasted roti. Ok. Avec quoi chauffe-t-on salle de l'auberge? On la chauffe avec un gros poêle. Ok. With a big stove, I suppose, we heat the hostel, right? Auberge. Then, question number 1, 2. Trouvez dans le texte le contraire des mots suivants. 4 into half equals 2. Each part carries half mark. So we have to find this from the text. Okay, mass is 10. Gros means fat. Mauvais is bad. Bon is good. Entier is full or entire. Demi is half. Chaud is hot. Froid is cold. Okay, so I hope these antonyms are clear. Very easy. Antonyms were very easy.
Now we have moved to the third one. Question number 1, third part. Complétez avec un mot, des mots du texte. Again, the words have to be from the text. So, les examens sont finis. Nous allons faire la fête. So, we are going to celebrate. Or we are going to do a party. Right? The exams are over. Attends, je viens dans un instant. Wait, I'm coming in an instant. Chaque semaine, elle commande des vêtements sur Amazon. Every week, she orders clothes on Amazon. Autrefois, les voyageurs en route se reposaient dans une auberge. Clear? Earlier, the travelers en route used to stay at the auberge. Right? Forme nominale. Now, forme nominale is simply donner la forme nominale des verbes suivants. Okay, just a minute. If you see the question, okay, so we simply have apprécier et servir. Two verbs are given. Their answers: apprécier, appréciation, et servir, service. Okay. Now we have to move to question number 2, which is an unseen passage. Lisez le texte, regardez l'image et ensuite répondez aux questions suivantes. À titre personnel, estimez-vous que vous pouvez jouer un rôle dans la protection de l'environnement? 1%. Sont ensemble des jeunes âgés de 18 à 30 ans? Oui, plutôt. 44%? Non, plutôt pas. 19%? Non, pas du tout. 7%? Ne sais pas. 8%? Oui, tout à fait. 23%. 67% estiment pouvoir jouer un rôle dans la protection de l'environnement. 26% estiment, je pense que ça doit être estime, ok, ne pas pouvoir jouer un rôle dans la protection de l'environnement. We have understood the context. It's about like a survey done with the people between the age groups 18 and 30, right? And it talks about the percentages of people who feel that okay, 54% people believe that yes, they do have an important role in protecting the environment. 7% say not at all. 8% don't even know about it, what to say. Like that, we have the responses. La protection de l'environnement est un sujet multigénérationnel. Préserver la planète et les conséquences du réchauffement climatique est une inquiétude pour de nombreux citoyens du monde. Et pour s'assurer que les nouvelles générations adoptent les bons gestes, il est impératif de mettre en place un programme d'éducation à l'environnement dès le plus jeune âge. Comprendre les défis de la protection de l'environnement dès le plus jeune âge permet de sensibiliser les consciences. Okay, so the overall sense of the passage is that the protection of environment is a multi-generational thing. Okay, preserving the planet from the consequences of the global warming is something to worry about for numerous citizens of the world. And to assure that the new generations adopt the good gestures, it is imperative to introduce programs in education about the environment since the very beginning or from a young age. This will help them understand the problems related to the protection of environment, and they'll become more sensitive to the issue. Like they'll be aware of these things. L'éducation à l'environnement est essentielle pour faire évoluer les comportements. Elle apporte de nouvelles connaissances et offre aux jeunes la possibilité. Oh God, wait. La possibilité de devenir des acteurs de la transition écologique. Les jeunes ouvrent le dialogue à la maison, incitant ainsi les familles à devenir plus éco-responsables, à se mobiliser, à s'impliquer et à agir pour protéger la planète. Ok?
So education is important to have an evolution in the behaviors of the people, right? This new knowledge will help the people to become the people responsible for the ecological transition, right? Like these young people can do actually a lot. They can be eco-response, they can become more environmentally responsible, and so on and so forth. I'm quickly reading these three paragraphs because the video is getting slightly longer, and I hope you understand the text. The vocabulary is pretty easy, I would say, given that it's for CBSE Class 12. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent comprendre l'importance de préserver les ressources et de protéger l'environnement. De plus, l'éducation à l'écologie suscite souvent de la curiosité car cela touche à leur quotidien. Enseigner l'écologie dans le cadre scolaire permet d'assurer l'égalité dans la formation et la protection de l'environnement. L'éducation à l'environnement peut mener à des apprentissages concrets, par exemple, certaines écoles enseignent des pratiques agricoles plus vertueuses. Dans l'enseignement supérieur, cela peut concerner le développement d'entreprises respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi intégrer l'éducation à l'écologie dans les programmes scolaires de tout niveau est essentiel pour un monde de demain plus durable. Elle permet d'offrir aux enfants une réelle formation, quel que soit le milieu social et le projet professionnel. Two keywords: concrete means practical, virtuous is ethical. Okay. Now we are coming to the notebook once again. Just give me a minute. Fine. Dites vrai ou faux? Let me just scroll the question on the screen as well so I can take a look side by side. Dites vrai ou faux? Selon l'image de la population pense qu'il peut jouer un rôle dans la protection de l'environnement. Okay. Now here's the thing. The TA means 2/3. 2/3. Okay. 2/3 of 100 is 66.66 or 66.6 bar. You can even call it 66.67 because it's 6666 keeps going on, right? As per the graph, the chart, pie chart given in the picture, it's 44 plus 23. That becomes 67. Is 67 equal to 66.66? Actually, no. Though there's a very mild difference, but this becomes clear from the next question. Selon le texte, le réchauffement climatique concerne seulement la nouvelle génération. Non, ça concerne plusieurs générations parce que selon le texte, quelle est la phrase exacte? Selon le texte, c'est un sujet multigénérationnel, multigenerational. Now, this is false. Second, for the option which is there for the visually impaired students, it is false. Usually in such questions, the usual question and the one for the visually impaired question, visually impaired students. In case of true and false, it's usually the same. And considering here, 66.66 is certainly not equal to 67. You should go for 4. Okay. But again, 66.66 and 67 is not a huge difference. Nonetheless, I am going with 4. Let me know what you have written because 2 is also making sense, but still go for 4 because this part is also 4. And in such true and false questions where we have both the category of questions, they both generally get the same thing, right? Either both have to be faux or both have to be vrai. Anyways, second true and false, il est impératif d'intégrer un programme d'écologie dans le cadre scolaire. Vrai. It's clearly mentioned that from the young ages, in all the levels of schooling, there has to be some education program related to the ecology, environment, etc. so that students become more conscient, they become more sensitive towards the environment, they are aware of the problems related to the environment, right?
they can take measures towards protection of environment, etc. Second, trouver dans le texte. Trouver dans le texte, let me show the question for a while here as well because my handwriting may not be that clear. Right. Yeah. La forme nominale de protéger, it's la protection. Easy. Simply the English word. La forme verbale de compréhension, it's comprendre, to understand the verb, right? Un autre mot pour nécessaire, essentiel. Une conjunction, any conjunction will work. I wrote a, which means and. Now let me show the next question. We have three options each. I am discussing the final answers at once, okay? Nous travaillons sur un projet ensemble. We are working on a project together. Paul va souvent à la bibliothèque pour emprunter des romans. Paul goes often to the library to borrow novels. Le professeur n'aime pas le comportement de cet homme. The professor does not like the behavior of this man. Damien est plus gentil que son frère. Damien is more kind or gentle than his brother. Now we have QCM or les questions avec des choix multiples or tout simplement répondez aux questions en cochant la bonne réponse. These are the questions. Let's go back here. I am directly discussing the answers. Selon le texte, l'éducation à l'environnement est essentielle pour évoluer les comportements to evolve the behavior. Les jeunes adoptent de bons gestes. The youngsters adopt the good gestures or good steps, good actions. Certaines écoles enseignent des pratiques vertueuses. Some schools teach the ethical practices. Les jeunes sont des acteurs de la transition écologique. The youngsters are the bearers of the ecological transition. Okay. With this, we are finally done with the answer key discussion for CBSE Class 12th French language, the exam that took place on 25th February 2025. So, c'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel, Learn French with Anubhav. See you in the next video. Au revoir. N'oubliez pas que la langue française est l'amour.